Okay, everything is fine. Hello guys and welcome to my channel QANSIGLIERE. Today I'm going to discuss with you one very interesting and at the same time very critical issue what we faced in production. But at the beginning of this conversation, let me remind you guys that you have a very great opportunity to ask any question to me directly. To do that, you just need to open my YouTube channel. Click here to get access to all available links and click on the first link. It will open a new window with Google Form where you can write your questions and send it to me. From my side, I will try to review your question and answer on it in the next videos. So, what we are going to talk today. A few weeks ago, we received very interesting call from the customer where he blamed us that we changed some data during the update. Yeah, some data has been changed and the change is raised by the update itself. This call started our investigation process where we found what we missed a huge place for testing. To make it better, Hello guys and welcome to my channel QANSIGLIERE. Today I'm going to tell you about one very interesting and at the same time very critical issue what we found in production. But at the beginning of this conversation, let me remind you. No, I don't like it. Hello guys and welcome to my channel QANSIGLIERE. Today I'm going to tell you one very Hello guys and welcome to my channel QANSIGLIERE. Today I'm going to tell you one very interesting and at the same time very critical issue what we missed in production. But at the beginning of this conversation, let me remind you what you guys have very great opportunity to ask me any questions directly. To do that, you just need to open my YouTube channel, click here to get access to all available links and click on the first link. It will open a new window with Google Form where you can write your questions and send them to me. From my side, I'm going to review all your questions and answer them in the next videos. So, what we are going to talk today. Few weeks ago, we received an interesting call from the customer where he blamed us what we changed some data on the server and what the reason of this change is update itself. This call started investigation process and we found out what we missed a huge place for testing. Let me show you some diagrams. Let's imagine what you guys have some web application. And this application contains several parts like database, web UI, API and some server code. I think you already work with something similar, right? Let's focus on API part. Let's imagine what for API we have 200 different API endpoints and each endpoint contains get, post, put, patch methods, what allows you to create, change or read information from database via API endpoints. Sounds very similar. Let's imagine what we decided to update our server application and we want to test it. What we do? We update API code, we update web UI code, we update some server code and we apply migrations for database. Right. And what we do as good QA engineers, we create unit, maybe manual or automated test cases to cover each API endpoint, web UI and server code. Let's focus on API. For each API endpoint, keep in mind what we have 200 of them, we create a separate test to cover get methods, post methods, put methods and patch methods. And do it for each of 200 API endpoints. A lot of scenarios, right? Right. But no one of these test cases validates the behavior of database during the update. And
no one of these test cases will not show you what will be changed during the update when we apply migrations for database. And technically, you can cover each API endpoint on 100% of test coverage, but you will not be able to understand what happens to some records in database after when migrations applied. And it was a huge problem in our case. How we solved it? Very simple solution we found by myself. Let's imagine what you have two versions of your server application. One version contains database and server code before update, and second one version contains updated server code and database, the same database, with migrations applied. What I did? I created a library called QANSIGLIERE compared to JSONs, and from each API endpoint I download JSON objects and compare them to each other through my library. Technically, you do not need to create 200 of different test cases. You just need to create one call for each API endpoint, upload JSON objects, and other work will be done by my library. It just compare objects from each API endpoint, and it will notify you, do you have any changes for existing data or not. Very simple solution. It will not take a lot of time, because just to cover each API endpoint by get method in Postman or in another tool, it will take days. But here you just need to connect my library to your API endpoint, and it will compare all JSON objects between two versions of web applications. And that's it. Very simple solution. How you can find it? You just need to open npm.js and npm.js.com. In the search field, you just need to write QANSIGLIERE and download this one library. This library allows you to compare JSON objects. By JSON objects, I mean string value, number value, boolean value, JSON itself, or array of JSONs. All these types of data will be compared, and library allows you to compare such objects and provide detailed report about differences. To install it, you just need to write this command in command line. npm package will be installed to your projects, and that's it. You can start using it. And as I mentioned before, instead of 200 of different API calls and unit tests, you can cover them only by single case. One more time. Hello guys, and welcome to my channel QANSIGLIERE. Today I'm going to tell you about one very interesting and at the same time very critical issue what we miss in production. From my side, no, let's change it. Hello guys, and welcome to my channel QANSIGLIERE. Today I'm going to tell you about one very interesting and at the same time very critical issue what we missed in production. And at the beginning of this conversation, let me remind you guys what you have a great opportunity to ask me any questions directly. To do it, you just need to open my YouTube channel, click here to get access to all available links, and you just need to click on the first link. It will open a new page with Google form where you can write your questions and send them to me. From my side, I'm going to review all your questions and answer on them in the next videos. So, what I'm going to discuss with you today. Few weeks ago, we received very interesting call from customer where he blamed us what we have changed some data in his database and what the reason of this change is the update itself. We started investigation and found out what actually we
know nothing about what happens to existing data in database during the update, and we do not control how any field can be changed from release to release. Probably you guys do the same mistake in your project. Let's take a look on some diagram. Let's imagine what we have some standard web application. This web application contains different parts: database, API endpoints, web UI, and server code. Looks very familiar, right? Let's focus on API. Let's imagine what we have 200 of different API endpoints, and each API endpoint allows you to send get, post, put, patch request. You, as QA engineer, probably create a unit, maybe manual, maybe automated test on Postman to cover each call and validate what you can create new record, change it, and read it. So technically we can create those additional test cases for web UI just to validate what each element on the page is displayed correctly, and we can cover some server code by unit tests or by manual tests. And that's it. Probably you do the same stuff in your project. But what happens when we update our web application? We change server code, we change code for web UI, we change code for API endpoints, and we apply migrations. And we start our testing again. We validate what get, post, put, patch method works as expected. We validate what web UI still represents data. We validate what updated server code works as expected. And here you know nothing about how any records in your database could be changed during the update, and how I solved this issue. One of suggestions is maybe add additional scenarios for each get method in all API endpoints and validate existing data. But you will spend a lot of days to cover these endpoints, plus the number of records in each API endpoint could be changed, right? So what I'm going to suggest for you, how you can solve this problem and how we already solved this issue in our project. We just take two versions of our applications. First version contain server code and database before update, and second version of the web application is the updated server code plus the same database with migrations applied. Now I'm going to take each API endpoint and download existing JSON objects from each API endpoint and compare them via my library. This library will say you what we have differences, if we have them, and where. So technically you do not need to cover all API endpoints, you do not need to add additional get scenarios in Postman or in another tool. You just need to download JSON objects from each API endpoint and compare them through my library. And that's it. It will not take a lot of days to implement such a solution. Maybe you will spend a few hours just to create a script to upload JSON objects from each API resource and compare them through my library based on JavaScript language. Very simple and elegant solution, right? What do you think, guys? How it will work for your project? Feel free to write your comments, subscribe to the channel and like this video. Thank you, guys, and have a nice week. Окей. И последний прогон. Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал QANSIGLIERE. Сегодня я собираюсь с вами поговорить об очень интересной и одновременно критической проблеме, которую мы упустили в продакшене. Но перед этим, друзья, я хочу вам напомнить об одной замечательной возможности. Вы можете задать любой интересующий вас вопрос мне лично. Для этого достаточно открыть мой YouTube-канал, кликнуть здесь, чтобы получить доступ ко всем имеющимся ссылкам, и кликнуть на самую первую ссылку. Она откроет новое окошко с Google формой, где вы можете задать свой вопрос и отправить его ко мне. Со своей стороны я постараюсь проревьюить все ваши вопросы и ответить на них в ближайших выпусках. Итак, друзья, о чем же я сегодня с вами хочу поговорить?
Пару недель назад мы получили звонок от нашего клиента, и в этом телефонном звонке он ругал нас за то, что мы изменили некоторые записи в его базе данных. И по его мнению, эти изменения были связаны с последним апдейтом, который мы накатили на его сервер. Данный звонок начал процесс расследования, и мы выяснили, что мы, по сути, ничего не знаем о том, что происходит с датой, хранящейся в базе данных во время апдейта. Давайте вместе с вами подробно рассмотрим этот процесс. Представим, что у нас с вами есть некое веб-приложение. Оно содержит несколько компонентов: базу данных, API-эндпоинты, веб-интерфейс и, соответственно, некий серверный код, который работает без привязки к веб-UI. Довольно знакомая структура, я думаю, что известна она многим, кто так или иначе участвовал в серверном тестировании. Что мы делаем как отличные QA-специалисты? Мы берем веб-UI, покрываем тестами, мы берем серверный код, покрываем тестами, берем API и покрываем все доступные нам методы для каждого API-эндпоинта с помощью юнит, ручных или же автоматизированных тестов, например, основанных на Postman. И давайте представим, что мы взяли, получили новую версию серверного приложения. Что изменилось? Поменялся код для API, поменялся код для WebUI, поменялся код для серверного приложения в целом. И также мы применили миграции к базе данных. И вот именно данный процесс показывает нам, насколько мы мало знаем о том, что происходит с существующими записями во время апдейта. Потому что мы проверяем WebUI, да, он может поменяться, но вместе с ними меняются и тесты. Мы покрываем API тестами, но эти тесты делают следующую работу. Они проверяют, что мы можем создать записи, а мы как могли их создавать, так и остаемся с данной способностью создавать объекты. Мы их можем менять, и мы можем читать имеющиеся записи. Но среди всего множества тестов, а их должно быть как минимум больше 200, мы не проверяем, что происходит с существующими объектами в базе данных, потому что в некоторых эндпоинтах могут храниться тысячи, а то и миллионы записей. И сколько вам нужно тест-кейсов, чтобы проверить каждый из 200 эндпоинтов? Очень много времени. Что я предлагаю делать и что мы уже начали делать в нашем проекте? Мы берем две версии нашего серверного приложения. Оно содержит первую версию приложения, то есть база данных, API, WebUI и серверный код. И вторая версия приложения – это уже обновленное приложение с измененным серверным кодом, с измененным WebUI, измененным API и также с миграциями, примененными к базе данных. Но база данных та же самая, что была до обновления. То есть количество записей в каждом из эндпоинтов будет совпадать. И что я делаю? Я беру каждый эндпоинт попарно, выгружаю JSON-объекты, которые хранятся в этом эндпоинте, и сравниваю друг с другом с помощью своей библиотеки. Выглядит довольно просто. Данная библиотека позволяет вам получить картинку о том, совпадают ли объекты в каждом из эндпоинтов, и если не совпадают, то в чем их отличие. Именно благодаря этому способу мы уже нашли порядка 10 багов перед релизами, и лучше понимаем, что произойдет с нашими клиентами, если мы применим к ним очередное обновление для сервера. Надеюсь, эта библиотека будет полезной и для вас, потому что, чтобы запилить данное решение, не потребуется тратить много времени. Достаточно пары часов, чтобы сделать простой скрипт для выгрузки данных с каждого эндпоинта, а дальше с помощью JavaScript сравнить объекты с использованием моей библиотеки. Вот и все. Довольно простое и элегантное решение. Было ли оно полезно для вас, друзья? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Буду рад почитать. Всем вам отличной недели, друзья. Всем пока-пока.